This conference will now be recorded. అకౌంట్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? నీదా అకౌంట్ AWS. Primitive objects, control objects, control objects. Pod. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది యూకే కాదని చెప్పి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఉంటారు. ఇక రిక్రూటర్స్ అట్లా తయారయ్యారు. ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ శివ సాఫ్ట్వేర్. అది చేశారు, నాకు మీకు చెప్పాను కదా ఎస్ఎస్ అథెంటికేషన్ కీప్. అది చేయలేదు. నీకు చేయటం కాదు నేను చెప్పింది, ఇక్కడ చేయని చెప్పా. టైం సేవ్ చేయడానికి నువ్వు చేసి పెట్టని చెప్పా. మీకు అది ఒకటి అప్డేట్ చేశాను గిట్హబ్ లో, చెయ్యండి. అది ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఇది డెవాప్స్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్. దీంట్లో మీకు అన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ని రోజులు మనం ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. దీంట్లో ఏంటంటే CI/CD పైప్ లైన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, సింపుల్ జాబ్స్, అవన్నీ మీకు Jenkins_jobs లో ఉంటాయి డాక్యుమెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇప్పుడు డిప్లాయ్ కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే క్లిక్ చేస్తే మీకు స్టెప్స్ ఉంటాయి. ప్లగ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇట్లా పెట్టాలి,
స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ ఫాలో అయితే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఏ సిఐసిడి పైప్ లైన్ మొత్తం చేయొచ్చు. అలా డిప్లాయింగ్ ఆన్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్, టామ్ క్యాట్ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయాలి. జెంకిన్స్ డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ ఇవన్నీ పెట్టుకొని జస్ట్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో today I want to show you like building a image, copying the artifact to the destination server, and then building a Docker image and provisioning a Docker server. Okay, so that you'll understand the process. సో దానికంటే ముందు మనం డాకర్ ని కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలి. Which keeper are we using here? Docker command not found. Okay, systemctl docker start docker. Okay, do ls. We don't have anything here, right? We just have a couple of scripts here and few things. What is that? vim ఉండదేమో ఇక్కడ దీంట్లో. vi/etc hd_config. I will use root credentials, permit root login as, and password authentication is also systemctl start sshd, and then password root red hat. Okay, now go back to Jenkins server. What username did I give? Username password. Admin.
And yesterday we have built the Maven job, right? It was successful. Now what I'll do, I'll show you how to follow the document. Next thing is Jenkins job. Deploy on Docker. See, first you have to integrate the Docker host and Jenkins. In order to do that, you need to have what? A plugin called publish over SSH. So you can get into Docker, manage Jenkins, manage plugins, available. Publish over SSH, install without restart. So once you do this, see their success now. Sometimes what happens is that if you are building a huge job, you want to use the default scripts and all, we can actually clone the existing job. How do you clone it? Now here I'll say deploy to Docker. Here in the end, I will say Maven job. It will come up. It will pick up all the values from the previous job. This is okay. DevOps Hello World. Here it is Pole CM. And then clean package install. Here in the post build actions, we have send build artifacts over. So in order to do this, record start this enough. You need to give the server details such as Docker and all of those things. But in our case, I haven't configured that yet because I've installed the plugin publish or SSH. I need to add the servers whichever I want to do a SSH. Okay, let me save this for now. Till here, save. Now go back to configure. Configure not the job. I want Jenkins, manage Jenkins. Systems, configure systems. At the end, you will have, see this, publish over SSH. Just click on add, name of the server, I'll call it Docker, host, the private IP address of your Docker host, username is what?
root, advanced, use password authentication. Here I'm going to give the password. What is the password I gave? I gave Red Hat. And finally test the connection. If it shows you success, then the connection message is happening. If it fails, let's say if I give a wrong password, it fails. Okay. If everything is okay, it should give you success. Red Hat. Test connection. Success. Apply. Save. Now this server will be shown there in the post build configurations. Deploy to Docker. Configure. You see Docker has come automatically. Source files from where it has to copy it, right? Web apps slash star dot target, I think. Target slash star dot. Yeah, I'll show you the file as well. Prefix not required. Remote directory like save cheyali. I want to store it in the root directory wherever it is executing and execute commands. But this one we'll do it later. Let us first see if the copy is happening or not. The var file is copying or not. Apply, save. Just a build now. Transferred 0 files, but SH has been done. So it has transferred 0 files in the sense the problem is with the path, the file path. No worries. Back. Workspace. Web app. Target. This is where we have web app.var. It is web app slash target. What did I give? I gave web apps. Web app. Where jaradi? Web app. Target. So var file. It should be star.var then. Apply, save, and build again. నాకు కూడా తెలియదు డెవలప్మెంట్ కి జార్ అని నేను బార్ అంటారు చాలా సార్లు ట్రై చేశాను అర్థం కాదు వదిలేసి అంటే జార్ కూడా వాడతాను ఒకటి రెండు సార్లు అడిగాను నేను ఇంటర్వ్యూలో కానీ పట్టించుకోలేక అవసరం లేదు కొడితే తెలిసిపోతుంది చూద్దాం అంటే మన డెవలప్మెంట్ మనం యూజ్ చేసే బిల్డ్ బట్టి వస్తుంది అది అంటే see it has said transferred one file now do you see this web app ls you have your
webops.cat. I have copied from my Jenkins server to my targets. After it copies here, I want it to build a Docker image. After it comes, it has to build a Docker image and it has to run a container. How do we do that? Docker run. For example, Docker file build cheyalante. You need Docker file, right? మనకి డాకర్ ఫైల్ దీంట్లో ఉంటుంది నార్మల్ ఆల్మోస్ట్. So these are the script that you can use. Copy. Where will I put this is, I will put in the post build. అంటే కాపీ అయిపోయాక ఏం చేయాలన్న కమాండ్ ఉంటుంది మళ్ళీ. Back. See, the whole purpose is to forget about commands. Okay. Now all you need to know is what? You need to know the flow. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి మనం ఒక్కొక్క టాస్క్ అచీవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ CI/CD పైప్లైన్ ఇస్. జనరల్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఒక బిల్డ్ చేయాలి, బిల్డ్ చేసింది కాపీ చేసుకోవాలి వేర్ ఫైల్స్కి వెళ్ళి టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లో పెట్టాలి, రైట్? నౌ బై యూజింగ్ జెంకిన్స్ జాబ్ ఐఎమ్ ఆటోమేటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ. ఇక్కడ execution commands, paste it, and I'll say that remove these things. I don't need these wrappers here. Apply, save. But will this job run or fail? Let's try it and let's see how many of you will answer this thing. Let it build. So usually what happens is that ila jobs అవుతూ ఉంటాయి. Okay, some jobs will fail. ఫెయిల్ అవ్వగానే ఏం చేస్తారు, URL కాపీ చేస్తారు, టికెట్ రైజ్ చేస్తారు, మీకు అసైన్ అయిపోతుంది. Now what will be your approach? That's the reason I'm manually doing everything. I'm just failing the task, again looking into the console, I'm verifying the log, and I'm doing. అర్థమవుతుంది కదా? That's the flow. Everybody has to do the same thing. ఒకేసారి చేయగానే ఏది బిల్డ్ సక్సెస్ అవ్వదు. ఒక్కొక్క ఇష్యూ పాయింట్ అవుతూ ఉండాలి. వాడు ఒకటి చెప్తాడు, మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది, మనం ఒకటి చేస్తాం, అది వర్క్ అవ్వదు. Again you have to go back, communicate to them, understand what is the requirement, ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దేని తర్వాత ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ప్రతి స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది. ఇది ఫెయిల్ అయింది, బిస్కెట్ అయింది. ఇప్పుడు బిస్కెట్ ఎందుకని చెప్పాలి. ఫస్ట్ జాబ్ లో మ్యావ్ అండ్ బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది. సెకండ్ జాబ్ లో కాపీ ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు కాపీ ఫెయిల్ అయింది? సమ్ బిల్డ్ మనం ఇవ్వలేదు. థర్డ్ జాబ్ లో కాపీ పాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేయాలి. అంటే మనకి అక్కడ చూసుకోవాలి మన స్టెప్ అన్ని, మన స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతుంటాయి. SSH కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటుంది? SSH docker run -d unable to prepare context, unable to evaluate symlinks of docker file path. Docker file, no such file or ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఏ సర్వర్ లో అవుతుంది? ఏ సర్వర్ లో? రెండు సర్వర్లు ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు జెంకిన్ సర్వర్ ఉంది, డాకర్ సర్వర్ ఉంది. దేంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? జెంకిన్ లో అవ్వట్లేదు, డాకర్ లో అవుతుంది. మనం ఎస్ఎస్ చేసాం కదా డాకర్ ఆల్రెడీ. కాపీ ఆర్టిఫాక్ట్ కాపీ చేసిన ఎక్కడికి? డాకర్ లో. ఇప్పుడు డాకర్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డాకర్ ఫైల్ కావాలి. ఈ లొకేషన్ లో డాకర్ ఫైల్ ఉందా? ఇక్కడ కమాండ్ లో నేను డాకర్ బిల్డ్ -d డాకర్ ఫైల్ ఇస్తాను కదా, డాకర్ ఫైల్ లేదు కదా. అదే కదా క్లియర్ గా అవుట్పుట్ ఇచ్చింది అది మనకి. సిమ్ లింక్ అంటే సిస్టమ్ లింక్. లింక్స్ ఉంటాయి మనకి, హార్డ్ లింక్, సాఫ్ట్ లింక్ అనేసి. ఇట్ సేస్ దట్ సిమ్ లింక్ ఆన్ డాకర్ ఫైల్ పాత్
నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డేటా అంటే డాకర్ ఫైల్ లేదని చెప్తుంది అది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ docker file. Now what does the docker file will have? Tell me. I have to build a new tomcat image with my new web app where ఉంది కదా దాని ద్వారా బిల్డ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇమేజ్ ఫైల్ కావాలా? ఏ ఇమేజ్ కావాలి? vim docker file vi docker file చెప్పండి from tomcat. We are using what? Basic tomcat version. Next ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? Copy webapp.var to the location of your tomcat. web apps పెడతాం కదా, var పెడితేనే కదా వచ్చేది. అది డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఏంటి నాకు గుర్తులేదు. సో గుర్తులేకపోతే ఏం చేయాలి? డాకర్ అప్కి వెళ్ళిపోయి చెక్ చేసుకోవాలి. Users web apps something will be there. Let us see that. ఇది జార్ ఫైల్ ఇక్కడ ఏంటి లేదు ఇక్కడ. ఒక నిమిషం, మనం ఎందుకు కష్టపడుతున్నాం? అంత అవసరం లేదు మా, అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్తే ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో డాకర్ ఫైల్ ఇక్కడ పెట్టి ఆల్రెడీ ఓపెన్ కావా? This is it. User local tomcat web apps. Copy. ఇదే పెట్టేస్తాం మొత్తం. Now what it will do, guys? First, before it is building an image, it will pull out this Tomcat 8gre version and it copies webapp.var to this specific folder. Now when I do a Docker images, I don't have any. But when I run the job,
Oh, it has to be here in this folder because the jobs are executing in this location. I would say move web app slash target Docker file to current working directory. Now the job will run, guys. Now it's started pulling images. Everything looks good. Now I also gave the instructions of running a command on 8080. If I open up this colon 8080, you should see code opening up. Yes, and slash web app. Everything has come from our file, which is in GitHub. If you look here, repositories, I forgot my this password here. I don't know what password I put. DevOps Hello World, web app, index.html. If I modify this now, it will automatically come. But in order to modify, I forgot the password. Right, let me sign in once. Yeah. Okay, I reset the password. S for cloud. So hello world, web app, web app, index.jsp, edit, glad to see you here. I see you. But again, before I do this,
docker ps docker container rm hyphen f. Okay. Okay. I see it. Now the build should happen here, guys. We were on sixth build. Basically, now let us build it. I changed the code where in my GitHub. I added one more line. Once it is there, when I reach out here, this should give me one more line there. We'll see that. If the build is successful, done. You see that? I see you. Now, see, for the very first time, I took time to set up, but now you don't have to be there, right? Developers will do the changes. Every time they commit, the build will happen automatically, and then deployments will happen automatically. అవన్నీ ఇంకా మన ఇష్టం అది ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు నాకు అప్పుడు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రావాలని పెట్టుకోవచ్చు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది బిట్ బకెట్లో అయితే మనకు అక్కడే ఫుల్ రిక్వెస్ట్ చేయగానే మనకు ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది ఫెయిల్ పాస్ అని టిక్ మార్క్ చూపిస్తుంది అంటే పాస్ అయినట్టు ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఫెయిల్ అయినట్టు అది క్లిక్ చేసి విల్ టేక్ టు జెంకిన్స్ జాబ్ అక్కడ లాగ్ చూసుకోవాలి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది ప్రాబ్లం వచ్చారు ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇదే డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే పైప్ లైన్ రాస్తారు మనంతా మాన్యువల్ స్టెప్స్ చేసాం కదా ప్రతిసారి మేనేజర్ కష్టం కాబట్టి పైప్ లైన్స్ రాస్తారు అక్కడ గ్రూబీ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది అది మాన్యువల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడే టికెట్స్ ఆటోమేటిక్ టికెట్ అయిపోతుంది టికెట్ అయిపోయినప్పుడు జెంకిన్స్ జాబ్ ఐడి జెంకిన్స్ జాబ్ మొత్తం పికప్ చేసుకొని ఈమెయిల్ వచ్చేస్తుంది అని అడుగుతుంది అదంతా కష్టం అది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నిటికీ సేమ్ ఉండదు ఈమెయిల్ ఎందుకు పెట్టుకోరంటే బల్క్ ఎక్కువైపోతాయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జాబ్ అయినప్పుడు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెయిల్స్ వస్తాయి ఏ మెయిల్ ఏదైనా చెక్ చేస్తాము అందుకే పెట్టుకోరు మీ మెయిల్స్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం జస్ట్ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక న్యూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి దాంట్లో ప్లస్ డిప్లాయ్ చేయాలి టామ్ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం యూస్ టెరాఫార్మ్ ఆర్ ఆన్సిబుల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా చేయడానికి బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో సో ఈ ఫ్లో లో ఇక్కడ బిల్డ్ జాబ్స్ మనం ఏం చేసి చెప్పండి ఐ డిడ్ ఓన్లీ 3 జాబ్స్ ఇన్ బిల్డ్ వన్ పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ గిట్హబ్ నెక్స్ట్ డూ ఏ maven package and then copy the code and do it nowhere I am performing a test cases JUnit టెస్టింగ్ సెలీనియం టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసు పెట్టుకోవచ్చు కోడ్ వెరిఫై చేయడానికి క్వాలిటీ అనాలిసిస్ చేయవచ్చు కోడ్ లో క్వాలిటీ ఎంత ఉంది వనరబిలిటీస్ ఏమున్నాయి రైట్ సోనార్ క్యూబ్ యూస్ చేస్తారు డాకర్ ఇమేజ్ ఉంది డాకర్ ఇమేజ్ కి వనరబిలిటీ చెక్ చేయొచ్చు లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు వెరిఫై అంటే ఏమన్నా హ్యాక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉన్నాయా వనరబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా అవన్నీ మనం టెస్ట్ కేసు పెట్టుకుంటాం అనమాట మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్క్రిప్ట్
అందుకే స్క్రిప్ట్స్ అడిగేది. అంటే ఒక రోజు ఎవరు తయారు చేయరు స్క్రిప్ట్స్, ఇట్స్ ప్రాసెస్, చాలా టైం పడుతుంది. చెప్పాను మా దాంట్లో ఒక పైప్ లైన్ వచ్చేసి 600 లైన్స్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ ఆల్ ద టెస్టింగ్, వల్నరబిలిటీ టెస్టింగ్, స్కానింగ్, ఇమేజ్ స్కానింగ్, కోడ్ అనాలిసిస్, అవన్నీ వెరిఫై అయ్యి బెంచ్ మార్క్ వస్తేనే బిల్డ్ అవుతుంది జాబ్, లేకపోతే బిల్డ్ అవుతుంది. బిల్డ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళ లాగ్స్ చూసుకొని ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చూసుకొని బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ కమిట్ చేస్తారు. అలా ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. మన కోడ్ బిల్డ్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. బిల్డ్ అయిపోయిందాక డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసానా, డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేసిన దాన్ని కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్లస్ డెలివరీ. డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మాన్యువల్ టాస్క్, మీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఆటోమేటెడ్ టాస్క్, యూ డోంట్ డిపెండ్. వెరస్ డెలివరీ వచ్చేసి మాన్యువల్ టాస్క్ అనమాట, అంటే ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేయడం. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డిప్లాయింగ్ ఇట్ టు ప్రొడక్షన్, అంటే మెయిన్ అందరు యూజ్ చేస్తారు కోడ్ ని, దాన్ని మనం డెలివరీ అంటాం. నాగ్యోసా, NOLY తెలియదు. జీరో మనం ఏం స్టార్ట్ చేయకుండా డిప్లాయ్ చెప్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ అన్ని. ఇప్పుడు ఏం స్క్రిప్ట్స్ రాయాలి, స్కిల్ సెట్ కావాలి. ఇప్పుడు టూల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎజ్యూర్ లో కూడా ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ ఉంది. మీరు ఏం కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏం కావాలో చెప్తే బ్యాక్ అండ్ అదే కోడ్ రాసుకుంటుంది. మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలన్ని నీకు ఏమేం కావాలనేసి, అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్ బిల్డ్ ద స్క్రిప్ట్. జీరో డిప్లాయ్మెంట్, జీరో టచ్ టూల్ అంటే మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో. వాడుకోవచ్చు, నాకు తెలియదు, ఆ టూల్ తెలియదు, చూసాను చెప్పలేము. ఓకే, కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది ఈ టూల్స్ లో. స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోండి, ఒకసారి చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఎర్రర్స్ వస్తుంటే ట్రబుల్ షూట్ చేస్తుంటే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి. నేను చెప్పినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఏమో అర్థం కాదు ఒకసారి చేసే తప్ప. ఓకేనా, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్.